Good morning. On the last period, we have started uses of potentiometer. First use to compare EMF of cells. दोन methods आहेत, by separate cell method and one more that is by sum and difference method. One more use of potentiometer, that is to determine internal resistance of cell. Second use to determine internal resistance of cell. Internal resistance of cell. Second use of potentiometer to determine internal resistance of cell. See, to determine internal resistance of cell, circuit connection. Potentiometer consists of several meter long, thin uniform conducting wire like this. Potentiometer consists of several meter long, thin uniform conducting wire stretched on wooden board between A and B. A cell of EMF E plus K and rheostat, that is variable resistance, are connected in series across terminals of wire like this. Positive terminal, negative terminal. A cell of EMF E plus K and rheostat RH are connected in series across terminals of wire. Let E1 be the EMF of cell whose internal resistance is to be determined. Let E1 be the EMF of cell whose internal resistance is to be determined. समजा या सेलचा इंटरनल रेजिस्टन्स आहे समजा स्मॉल r, that is internal resistance of cell which is to be determined. Positive terminal of cell E1 is connected at A and negative terminal is connected through galvanometer to sliding key. Positive terminal of cell E1 is connected at A and negative terminal is connected to sliding key through galvanometer. One more connection, a resistance box. A resistance box, that is RB, and plug key K1 are connected across terminals of cell E1. Circuit connection. See here. Second use to determine internal resistance of cell. Circuit connections. Potentiometer consists of several meter long, thin uniform conducting wire stretched on wooden board between A and B. A cell of EMF E plus K and rheostat RH are connected in series across terminals of wire. Let E1 be the EMF of cell whose internal resistance is to be determined. Let E1 be the EMF of cell
whose internal resistance is to be determined. Positive terminal of cell E1 is connected at A and negative terminal is connected to sliding key through galvanometer. And one more connection, a resistance box RB and plug key K1 are connected across terminals of cell. हे झालं त्याचं सर्किट कनेक्शन. नाव वर्किंग. सी initially press key K and pass current through potentiometer wire and pass current through potentiometer wire. म्हणजे सुरुवातीला या कीला प्रेस करून या सेलचा करंट हा वायर मधून पास करा. इनिशियली प्रेस की के and pass current through potentiometer wire. Now kept key K open. Kept key K1 open. सुरुवातीला ह्या कीला ओपन ठेवतोय आपण. या कीला ओपन ठेवतोय आणि या सेलचा करंट आता या सर्किट मधून पास करतोय. Kept key K1 open. Touch the jockey at different points on wire and point P on wire is obtained such that galvanometer shows zero deflection. जसं ह्यापूर्वी केलं होतं तसंच इथे पण आपण करतोय. Kept key K1 open. Touch the jockey at different points on wire and point P on wire at which galvanometer shows zero deflection is obtained. Measure the corresponding length of wire across cell E1. If L1, that is balancing length of wire across cell E1. Let L1 balancing length of wire across cell E1. Then, by principle of potentiometer, E1 is equal to K into L1. Suppose this is equation number 1. आता आपण काय केलं तर या कीला ओपन ठेवतोय. म्हणजेच हा जो भाग आहे तो ओपन झाला. या सेलचा करंट या वायर मधून आपण पास करतोय. टच द जॉकी ऍट डिफरंट पॉइंट्स ऑन वायर अँड पॉइंट पी इज ऑब्टेन. म्हणजे इथे जी बॅलन्सिंग लेंथ मिळते ही बॅलन्सिंग लेंथ या सेलची आहे. If L1 balancing length of wire across cell E1, then by principle of potentiometer, E1 is equal to K L1. Now, close key K1. Close key K1. आता ह्या कीला क्लोज करतोय. म्हणजेच या सेलचा करंट काही प्रमाणात या डायरेक्शनला जाईल तर काही प्रमाणात तो या डायरेक्शनला जाईल. या कीला क्लोज करून या सेलचा करंट काही प्रमाणात या डायरेक्शनला तर काही प्रमाणात या डायरेक्शनला. या ठिकाणी आपण एक रेजिस्टन्स आर फार कन्सिडर करूया. केप्ट सम रेजिस्टन्स इन रेजिस्टन्स बॉक्स अँड क्लोज की K1. अगेन टच द जॉकी ॲट डिफरंट पॉइंट्स ऑन वायर अँड सपोज पॉइंट Q ऑन वायर इज ऑब्टेन सच दॅट galvanometer shows zero deflection. हा भाग ओपन असताना टोटल करंट या डायरेक्शनला फ्लो होत होता. म्हणजे ही झाली त्याची बॅलन्सिंग लेंथ. पण जर या कीला आपण क्लोज केलं तर काही प्रमाणात करंट या डायरेक्शनला जातो. त्यामुळे या ठिकाणचा करंट डिक्रीज होतो. बॅलन्सिंग पॉइंट त्याचा डिक्रीज होतो. म्हणजे बॅलन्सिंग लेंथ थोडीशी कमी होते.
if suppose L2 that is balancing length of wire across this resistance. आता या सेलची जी बॅलन्सिंग लेंथ आहे तीच खरं तर याची पण असते. म्हणजेच इथं एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आपण कन्सिडर करतोय आणि एक्सटर्नल रेजिस्टन्स असेल तर मग पोटेन्शियल फी इज इक्वल टू के इंटू बॅलन्सिंग लेंथ L2. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इथं काय आहे, करंट हा इंटरनल रेजिस्टन्स मधून फ्लो होत होता. आता या केला क्लोज केल्यामुळे करंट हा एक्सटर्नल रेजिस्टन्स म्हणून पास होतो. म्हणजेच या वायरचा जो रेजिस्टन्स आहे, या वायरचं जे पोटेन्शियल आहे तेच पोटेन्शियल याचं असणार आहे. पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये पोटेन्शियल इक्वल असतं. म्हणजेच या ठिकाणचं पोटेन्शियल आणि या ठिकाणचं पोटेन्शियल इक्वल असतं. अँड देअरफॉर पोटेन्शियल फी इज इक्वल टू के इंटू L2. डिवाइड इक्वेशन 1/2. divide equation 1/2, we get E1 divided by phi is equal to K la K cancel, L1 divided by L2. Suppose this is our equation number 3. इथं काय केलं आपण तर या इक्वेशनला या इक्वेशनला डिवाइड केलं. We get E1 divided by phi is equal to L1 divided by L2. If R resistance in resistance box means external resistance, small r internal resistance of cell, I current flowing through wire, phi then by Ohm's law, EMF of cell E is equal to or E1 is equal to I into R plus small r and potential difference is equal to IR. Ohm's law आपण पहिलेच पिरियडला पाहिलंय. EMF current into total resistance, potential current into external resistance means E1 is equal to I R plus R, phi is equal to IR. Divide this equation by this equation, we get E1 divided by phi. या इक्वेशनला या इक्वेशन डिवाइड केलं तर I ला I कॅन्सल, R plus small r divided by R. Suppose this is our equation number 4. हे इक्वेशन आपण पोटेन्शियोमीटरच्या आधारे तयार केलं आणि हे इक्वेशन ओहम्स लॉ. हे इक्वेशन आपण प्रिन्सिपल ऑफ पोटेन्शियोमीटरच्या आधारे तयार केलं. हे इक्वेशन ओहम्स लॉ. बोथ इक्वेशन्स आर ऑफ सेम सेल and therefore from equation 3 and 4, from equations 3 and 4, this part is equal to this part means R plus small r divided by capital R is equal to L1 by L2. Therefore R plus small r is equal to R into L1 by L2. हा R तिकडे मल्टिप्लाय केला, प्लस R चा मायनस R करा and therefore we can write R is equal to R into L1 by L2 minus R, which is nothing but R into L1 by L2 minus 1. आणि समजा इथे क्रॉस प्रोडक्ट केला तर मग R is equal to R into L1 minus L2 divided by L2. Using this formula, internal resistance of cell can be determined. This is our second application to determine internal resistance of cell. Okay. Now, applications of potentiometer.
applications of potentiometer. Applications of potentiometer. First, voltage divider. Voltage divider. Applications of potentiometer. First, that is voltage divider. It is used as voltage divider to change continuously output voltage. To change continuously output voltage. पहले application, it is used as voltage divider to change continuously output voltage. In this case, a constant potential is set up between A and B. समजा या ठिकाणी हिथं A, हिथं समजा हिथं आहे B. In this case, a constant potential is applied between A and B like this. A constant potential is set up between A and B of potentiometer wire. One end of device is connected at A. समजा या ठिकाणी हे एखादं डिव्हाइस आहे. One end of device is connected at A and other end is connected to slider. In this case, one end of device is connected at A and other end is connected to slider which can move along wire. Then potential across device is proportional to length. या डिव्हाइसचं potential proportional to length of wire between terminals. म्हणजेच या ठिकाणची लेंथ चेंज करून आपल्याला याचं पोटेन्शियल चेंज करता येतं. या वायरची लेंथ चेंज करून आपल्याला पोटेन्शियल डिवाइड करता येतं और चेंज करता येतं. इन दिस वे पोटेन्शियोमीटर कॅन बी यूज्ड ॲज व्होल्टेज डिवायडर. पहा काय केलं या ठिकाणी. इन दिस केस a constant potential is applied across terminals of wire. One terminal of device is connected at A and other terminal is connected to sliding key or slider. By changing length of potentiometer wire, potential across device can be changed because potential is directly proportional to length. Second application, that is audio control. It is usually in modern low power audio system. Low power audio system. म्हणजे ज्या ठिकाणी पॉवर लो असते या सिस्टीम मध्ये आपल्याला हे ऑडिओ कंट्रोल वापरता येतो. इट इज यूज्ड इन मॉडर्न लो पॉवर ऑडिओ सिस्टीम ॲज ऑडिओ कंट्रोल डिव्हाइस. बोथ स्लाइडिंग अँड नॉब आर रेग्युलरली यूज फॉर फ्रिक्वेन्सी अॅट्युनेशन, लाउडनेस control and for controlling characteristics. And one more, third application, that is potentiometer can be used as a sensor. If slider of potentiometer is connected to moving part of machine, if slider of potentiometer is connected to moving part of machine, it can work as a motion sensor. A small displacement of moving part causes change in potential which is further amplified using amplifier circuit. Okay. त्यानंतर advantages of potentiometer.
advantages of potentiometer. Advantages of potentiometer: first, by increasing length of potentiometer wire, by increasing length of potentiometer wire, potential drop or potential gradient can be made as small as possible, and hence potentiometer can be used to measure very small potential accurately. But voltmeter cannot be used to measure very small potential also. By increasing length of potentiometer wire, potential gradient can be made as small as possible, and therefore very small potential can be measured with the help of potentiometer. Such a small potential cannot be accurately measured with the help of voltmeter. Second, accuracy of potentiometer can be increased at any extent. Accuracy of potentiometer can be increased to any extent, but accuracy of voltmeter cannot be increased beyond certain limit. And third one, internal resistance of cell can be determined using potentiometer. Such an internal resistance of cell cannot be measured with the help of voltmeter. Advantages हा एक भाग आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे. What are advantages of potentiometer? First, by increasing length of potentiometer wire, potential gradient can be made as small as possible, and therefore very small potential can be measured. By increasing length of potentiometer wire, accuracy of potentiometer can be increased up to any extent, but accuracy of potentiometer voltmeter cannot be increased beyond certain limit. And third one, internal resistance of cell can be determined using potentiometer. Such an internal resistance cannot be measured using voltmeter. आता याचे काही डिसएडव्हान्टेजेस पण आहेत. डिसएडव्हान्टेजेस, फर्स्ट ऑफ विच, voltmeter is direct reading instrument. म्हणजे व्होल्टमीटरची साइन आपल्याला डायरेक्ट रिडिंग मेजर करता येतं. या पद्धतीने पोटेन्शियोमीटर साइन डायरेक्ट रिडिंग मेजर करता येत नाही. अँड सेकंड वन, व्होल्टमीटर इज अ पोर्टेबल म्हणजे लहान असतं. whereas potentiometer is non-portable. These are disadvantages of potentiometer. Advantages, disadvantages. Disadvantages: voltmeter is a direct reading instrument, but potentiometer is not so like. Voltmeter is portable, but potentiometer is non-portable. This is about डिसएडव्हान्टेजेस. म्हणजेच आपण काय काय पाहिलं? प्रिन्सिपल ऑफ पोटेन्शियोमीटर. प्रिन्सिपल ऑफ पोटेन्शियोमीटर, uses of potentiometer. First use to determine, to compare EMF of cells. त्याच्या दोन मेथड्स आहेत, बाय सेपरेट सेल मेथड, बाय सम अँड डिफरन्स मेथड. And second use to determine internal resistance of cell. त्यानंतर applications of potentiometer, voltage divider, audio control sensor. Advantages of potentiometer and disadvantages of potentiometer. तर एवढा भाग आपल्यासाठी पोटेन्शियोमीटरचा आहे.
आणखी खरं तर यामध्ये एक पॉइंट आहे अबाउट गॅलॉमीटर. नेक्स्ट पिरियड एक पॉइंट आहे तो म्हणजेच अबाउट गॅलॉमीटर. ओके.